kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda kuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera ku polling station agents ba candidates buli candidate akizibwa kubeera na ba agents babiri. Tuyina ba polling officials abali wansi ku kebyokulonda. Tuyina bo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera na ba observers. Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu sebo nnyabo, tebaliimu. Abalala temwagala goberera amateeka, kati oyigiriza amateeka sebo nnyabo. Voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka, kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Abantu betwandiise ani agenda okukuuma kalulu kaffe. Nze nga candidate akalulu kange kanaakuumibwa bata katya? Aba agents bolina polling station kati kamba kyokulabirako basebanyabo. Tulina ba candidates aba presidential candidates bameka 8 si 8 already. Aba agents bameka 16 candidate wabanga yewadde okusindika ba agents. Jukira nti ku polling station yemu ku lunaku lwe lumu tuyina akalulu okulonda directly elected member of parliament. Tuyina okulonda woman member of parliament. Wano mu Kampala bangambe kisuse manya wa bangambe waliwo ba candidates bali 20 bameka 20 oba mbabiri. Waliwo constituency limu abesimbe ku kifo kimu 22. Kati ba agents bameka buwa Makindye ba agents bali ba candidates bali 20 already those are 40 agents. Gatako ba presidential candidates 8 16 already abo ba agents bali 5 kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Ba malaika oba baani? Waliwo bintu abagendanga bonoona oba basangula campaign posters zaba agents abalala. Ekyo mateeka tekikkirizibwa. Musango bw'osanga campaign poster ya Byabakama candidate nga n'ogiyuliza n'ogyonoona, singa bakukwata ogw'omusango kati bagenda kusibira ki? Bagenda kusibira bwereere kwonoona campaign. Kati campaign poster eyo bw'ogiyitako n'ogenda okosebwa otya? Bw'ogyonoona ofunamu ki? Ubanga mu nsawo temuli sente bw'oyonoona campaign poster ya gundi we sente buzinaayingira sebo ojja kutambula nga tolina sente n'ebizibu byo. So muleke kwenyigira mu bintu ebitakugasa. There are things which add no value to you. Wabula biba bikuwonoonera n'omukisa gw'olina okukola ebintu by'oyagala kukola n'olwekyo temuwonoona campaign poster. Especially the parish supervisors under the supervision of the sub-county supervisors and the district election administrators to make sure that every voter gets his or her voter location slip. The next item I would like to talk about is the nomination of candidates. Following the conclusion of the nominations, a total of 83,597 candidates were nominated to contest for the 45,505 elective positions, right from president to sub-county councillor. The nominated candidates were flagged off to conduct campaigns at all levels following the guidelines issued by the Commission. However, and unfortunately, since nominations, some of the nominated candidates at different levels
have since passed on, and the Commission has therefore, in accordance with Section 26 of the Parliamentary Elections Act, set aside or appointed Thursday, 27th and Friday, 28th of November this year as the dates for conducting fresh nominations in the various electoral areas across the country. Because that's what the law says, that where a candidate dies before polling, the Electoral Commission shall conduct fresh nominations to fill that gap. However, those who were already nominated for that position and are still alive will not have to go through another nomination process. Those ones will remain nominated candidates. Now the particulars of the said are as follows. Name of deceased, Tumwikirize Kakuba Pejero, District Kasanda, position contested sub-county chairperson. Party independent, electoral area Manyogaseka sub-county. Next is Kubao Patrick, deceased, District Kabong, position contested male older persons representing Loyoro sub-county. That's the electoral area. The other deceased candidate is Woti Julius Paul, Bududa District, sub-county directly elected councillor. Party NRM, electoral area Bukwahata, Bukibokolo sub-county. Ugandan names. Next deceased candidate Akelo Joan, District Kwania, position District Woman Councillor, Party NRM, electoral area Ayabi Town Council. The other deceased candidate is Sembuzi Gerald, Nakasongola District, position sub-county directly elected councillor, Party NRM, electoral area Kisalizi Rwampanga sub-county. The other deceased candidate is Nagudi Beth Sironko District, position sub-county woman elected councillor, Party NRM, electoral area Bukise sub-county. The other candidate, the deceased candidate is Mweba Zerecho, District Tororo, sub-county woman councillor, NRM, electoral area Asingeti Kayoro sub-county. As mentioned, all these are local government positions. And as mentioned earlier, those who are already nominated are not going to be part of this fresh nomination exercise. Aspiring candidates, therefore, for those positions in those areas are advised to obtain nomination forms and guidelines for the respective local government council elective position from their district electoral commission offices, or obtain soft copies of the forms and guidelines from the electoral commission website www.ec.or.ug. Polling dates. Although we have announced this before, but we keep reminding people through you. Following the conclusion of the nomination at all levels, the Commission appointed the polling dates for the various elective positions under the general elections roadmap. As by way of reminder, the following are the dates for the information with the general public. Elections of the President and members of Parliament, both directly elected and district woman representative, 15th January 2026. National Conference for Election of Persons with Disabilities representatives to Parliament, 19th January 2026.
Election of councillors representing special interest groups, that is youth, older persons, and PWDs at sub-county, town, or municipal division, 19th January 2006. Election of councillors representing special interest groups, youth, older persons, PWDs at municipality or city division, 20th January 2026. National Conference for election of workers representatives to Parliament, 21st January 2026. Elections of district local government councils, that is, district or city chairpersons, Lord Mayor, mayors, and councillors, 22nd January 2026. Elections of municipality stroke city division chairpersons and councillors, 27th January 2026. National Conference for election of national female youth representative to Parliament, 28th January 2026. National Conference for election of national female older persons representative to Parliament, 28th January 2026. Army Council meeting for election of UPDF representatives to Parliament, 28th January 2026. Election of councillors representing special interest groups at district or city level, 29th January 2026. Regional Conference for election of older persons representatives to Parliament, 2nd February 2026. Elections of sub-county, stroke town or municipal division chairpersons and councillors, 4th February 2026. Finally, regional conferences for election of regional youth representatives to Parliament, 6th January 2026. In other words, the elections that are stipulated in Article 61 Clause 2 shall all be held between 15th January and 6th February, including for the special interest groups. We wish to call upon all stakeholders, political parties, the candidates, observers, security agencies, civil society, and the electorate to take note of the respective polling dates and prepare accordingly to participate meaningfully in the elections. The other matter I want to talk about is management of petitions arising out of the nomination exercise. The handling of petitions and complaints are an essential and legitimate part of the electoral process. The Commission received several petitions arising from the recently concluded nomination exercise. In total, the Commission received about 300 petitions and complaints, mostly arising out of the nomination exercise at local government and parliamentary levels. Each petition has been carefully considered and determined based on the law, the Commission's constitutional mandate, and the evidence, as well as the merits of each case. I would like to state that while the number of 300 may appear high, when you consider that is taken out of, or they arise out of over 83,000 nominated candidates for 45,505 elective positions, it becomes clear that the majority of the nominations were undertaken and concluded without any complaint or grievance. Nonetheless, the Commission remains committed to ensuring fair, just, and timely resolution of all matters submitted before it. The other activity that we have undertaken and is still ongoing is the production of ballot papers for the general elections. And we procured the services of reputable international and local printing firms
to produce the ballot papers for the 2026 general elections. For presidential, directly elected member of parliament, district women representatives to parliament, district stroke city chairpersons, district stroke city directly elected councillors, district stroke city woman councillors, the award was given to Al Ghurair Printing and Publishing LLC in Dubai, United Arab Emirates. For sub-county, town, municipal division chairpersons, the contract was awarded to Uniprint SA, Durban, South Africa. For sub-county, town, municipal division, directly elected councillors, the contract was awarded to Inform Lycos, Hellos, Athens, Greece. Together, this one also includes sub-county, town, municipal division, women councillors. Then for councillors representing special interest groups at the district, city, municipality, sub-county, town, municipal division, local governments, Sintel Security, Nairobi, Kenya. Then for municipality, city, division chairpersons and women councillors, the contract was awarded to Peak Fair Industries Limited, Uganda. Then for municipality, city, division, directly elected councillors, Graphics Systems, Kampala, Uganda. Being delivered in the country, and the balance of 49,142 kits is expected at the end of this month, this November. The BVK basically uses fingerprints and facial recognition. This is a new feature. If your fingerprints are worn out, we should be able to recognize you by the face. There is an application in the kit which will identify you or recognize you by your face, so as to match voter details, which will help the presiding officer to confirm the identity of the voter as being the one on the voters register of that polling station. The system will enable the commission to ensure that only registered voters or persons vote or are given ballot papers to vote during the elections, and that such persons or voters do not vote more than once for that same election. Hence, it will help the commission achieve the one man, one woman vote principle.
But we want you to note that this system of BBVK was first deployed in the 2016 general elections. It was slightly improved and used again in 2021 general elections. This system for 2026 has now been further upgraded. These devices will be deployed to all the 50,739 polling stations to enhance credibility of the electoral process. Currently, the Commission is conducting the exercise of recruitment of the 50,739 persons who will be operating these machines at each polling station on the various polling days. The Commission is also conducting recruitment of 1,050 persons who will be trainers for the operators. We must have people who will train the operators who will be working on the at the polling stations. Now these are 1,050. So that's the process we are backing. But we are also now, for the moment, I think, training our own people who will take part in training the trainers. Okay. At the same time, the Commission has commenced training of technical staff who will in turn be trainers of trainers to ensure that there is full knowledge of how to operate the kits by all staff involved. A stakeholder engagement program featuring public demonstration of the kit, because people have been asking me, but you are aware, you are not telling the people about the kit, you are not sensitizing the people. That is coming. So a stakeholder engagement program featuring public demonstration of the kit will commence in the coming days, during which representatives of all political parties and candidates, election observers, civil society groups, the media, and the general public will be taken through practical rehearsal sessions about how the kits work. Our silence for now is not because we want to keep this thing secret or we don't want the people to know. No, the hallmark of our operations is transparency and inclusivity. For now, we want to prepare everything, the trainers, those who will be able to carry the public through these processes, test the kit with the involvement of members of the public. So that's why for now, we felt we need to hold on until we go out and sensitize the public about the process. Accreditation of election observers and the media is also another aspect. The Electoral Commission is mandated under Section 16, subsection 1, the Electoral Commission Act, to accredit any individual, group or institution to act as election observers. Accreditation of the observers will be done both at the Electoral Commission headquarters and in the districts or cities across Uganda. Right now, we are receiving a number of applications from both local and international groups, missions, embassies, missions, international bodies, regional bodies, continental bodies who want to observe our elections. And for us, we accredit as many as those who have expressed interest, provided they meet the basic criteria. So all international and national observers who will be working in Kampala region, which comprises the districts of Mukono, Wakiso, and Kampala, will be accredited from the Electoral Commission headquarters in Kampala. National observers for the rest of the districts will be accredited at the respective city/district Electoral Commission offices by the district accreditation committees. The Commission will accredit national and international election observers and media practitioners who wish to follow and report on the electoral processes. Accreditation of observers is essential for ensuring transparency, professionalism, and orderly conduct during, one,
pre-polling period. Like now we are in the pre-polling period. Then the polling days, vote counting process, results to declaration processes, and then the post-polling processes. The media houses and observer groups are encouraged to submit their applications early to avoid delays. Campaigns for the 2026 general elections. As mentioned earlier, the campaign period for candidates contesting the various elective positions is currently underway. The Electoral Commission issued campaign guidelines which were well shared with all political parties, candidates, stakeholders, and members of the public. The Commission wishes to appreciate those candidates and their supporters who have complied with the campaign guidelines, particularly in observing the harmonized campaign program, the agreed venues, the campaign time, and using suitable language. This has enabled the smooth conduct of campaigns in many parts of the country. We have, however, noted incidences where some candidates, their agents, or supporters have deviated from the guidelines. The following have been reported and observed as some of the particular areas for non-compliance. 1. Organizing or holding processions along public roads that violate traffic rules and disrupt the mobility or movement of other people and trade in the affected areas, and which has sometimes resulted in what would have been avoidable confrontation with the law enforcement agencies. Secondly, some candidates are making impromptu stops and addressing the public in non-scheduled locations like markets, trading centers. Wherever they find people, you want to address them. And yet the campaign program says you go to the designated campaign venue, which has been agreed upon with the participation or with consultations with the security of the area. The other breach or non-compliance is in the use of defamatory words and language, which incites disorder, hatred, and threatens or incites violence. The other issue is the tearing or removal or defacing of candidates' posters and banners. Then in some areas, we noted like in, I think in Kiruhura, where some people took it upon themselves to assault or to harass the supporters of a candidate who was in that area. All these acts are prohibited, they are not necessary, and they distort the good aspects of our electoral processes. We strongly condemn acts of violence, hooliganism, and intolerance that have been reported in some areas across the country. We also condemn acts of deliberate defiance and non-compliance with the guidelines as issued by the Electoral Commission. We wish to strongly appeal to all candidates, their agents, supporters, and the general public to adhere to lawful and peaceful campaign conduct. This is necessary and required for all the candidates to be compliant, to observe the guidelines, and ensure that they maintain law and order. Some of the candidates have been campaigning at night in real darkness, and yet the guidelines say campaigns should stop at 6 p.m. Some have even going on beyond 8 p.m., 9 p.m. This is wrong. The Commission has established the mechanism for receiving, hearing, and determining complaints and issues during the campaigns. The Commission has so far held 2 scheduled meetings
with agents of presidential candidates and security in order to address any emerging issues of concern that have arisen during the campaigns. Next week, we're again scheduled to have another meeting because we have so far held two. We hold them normally. We held one at the beginning of the presidential campaigns. After the first 30 days, we had another one. Now we are going to the second 30 days. We are going to have another one next week, where we believe we shall address many of these issues that have emerged that have created some kind of distortion on the whole process that has hitherto been moving on smoothly. But it's not everywhere. It's not everywhere. Just a few individuals. Eh? I would like to state that the Commission will not hesitate to apply sanctions against any individual or political party or organization that violates the campaign guidelines or engages in activities that threaten the integrity of the electoral process. We wish to emphasize that compliance with the law remains a shared responsibility of all stakeholders in the electoral process. And as we have said time and again, the desire, the quest to have a peaceful, free and fair election is on the shoulders of everybody who has a stake in the electoral process, not the electoral commission alone. Ask yourself, do I have a role or a stake to play in this general election? If I do, then whatever I'm required to do, let me do it in accordance with the law and the guidelines. Let me observe good conduct, civility, and common decency. Simple. All these things people are talking about, you see what is taking place, those things can end tomorrow. It's a question of choice. What do the actors choose to do is the primary question. If they choose to act in a manner that is law-abiding, you won't see any problem. In conclusion, I wish to assure the country that the Electoral Commission remains firmly in charge. I've heard people say, Electoral Commission is not in charge. They are keeping quiet. It's not that everything we do, we get on the microphone. There are so many things that we do, people don't know. All of them geared or aimed at ensuring that we have a credible process. When it is appropriate for us to come out and speak, we speak. And alert the people and correct and make corrections and guide and counsel people on how they ought and are expected to behave or conduct themselves. Want to assure the country we are in charge. And we are firmly on course
biki ebigenda mu maaso ate ne biki bye tusuubira nga tuto nga tugenda nga tutambula nga tulindirira okulonda okwa omwaka guno 26. Bitwakatuukako bitwakamaliriza kwe okulongoosa ebifo bironderwamu ne polling stations, enkalala z'abalonzi. Twamala okukola omulimu ogwo, twazitereeza, twatandika n'okulonda kwa special interest groups. Kati kaweefuba waliwo kati ne twamaliza na okusunsulamu abagenda kwesimbawo mu bifo byonna, kuviira ddala ku president kutuukira ddala mu bifo bya gavumenti z'ebitundu. Ku bye tukoze ebivuddemu kwegamba nti bye bino districts ze tulina kati mu Uganda ziri 146, amasaza 312, constituencies za parliament 353, amagombolola oba towns oba municipal divisions 2,191, emiruka 1,717, ebyalo 7,214, polling stations 5,739. Abannayuganda abalonzi abali ku nkala z'abalonzi bali obukadde 21 n'emitwalo 6,891. Kwabo abalonzi bonna abakyala be basinga obungi. Abakyala bali bukadde 11 emitwalo 34,729. Abaami bali obukadde 10 emitwalo 33,462. Twagala okunga abalonzi bonna obakubiriza nti ku lunaku lw'okulonda muveeyo mwenna mukozesa obuyinza bwamwe bwabaweebwa mu ssemateeka. Mu biseera bitali byawala tujja kuba tuweereza akapapula katuyita voter location slip akaliko amanya g'omulonzi ne polling station yagenda okulonderako. Kwegamba ku lunaku lw'okulonda aleme kusooka kwetooloola agenda ku polling station eno n'ajja eri naye amanye nti wenva waka polling station eri gindi. Tujja kuba tukozesa abantu baffe abali mu bitundu byonna by'eggwanga, aba supervisors abali ku miruka n'abali ku magombolola n'aba district election administrators mu kaweefuba ono okulaba nti buli mulonzi yenna afuna akapapula ako. Twamaliza okusunsulamu abeesimbyewo, omukutwalira wamu twafuna emitwalo 8,397 ba candidates abeesimbyewo kuviira ddala ku kifo kya president n'okutuukira ddala ku ba kansala b'amagombolola. Ebifo byesimbyewo biri 45,555. Naye eky'omukisa omubi waliwo bannaffe bambi abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga bamaze okusunsulwamu nga ba candidates. Amateeka gatugamba nti candidate bwafa ng'okulonda tekunabeerawo, akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo enteekateeka nomination empya oba nomination okujjuza ekifo kyo candidate afudde. Naye bali abaali basunsuddwa ku kifo ekyo nga bakyali balamu tebajja kuddamu ate okusunsulwamu nedda. Ebifo bino biri mu Kasanda tulina ekifo kimu, Chairperson wegombolola, Kabonga tulinayo omu eyali yeesimbyewo ku kifo kya abakadde, Bududa tulina ekifo kimu kyali kyesimbyewo ku bwa kansala wegombolola, Kwaniya wali ekifo kimu ky'omukyala wa kansala wa district, Nakasongola naye waliwo ekifo kimu ky'omu kansala wegombolola, Sironko naye waliwo ekifo kimu kya kansala
omukyala kansala kirira abakyala kugombolola ne Tororo waliwo ekifo kimu ekya omukiikize w'abakyala kansala kugombolola. Twagala okubiriza abo bonna abagenda abagala kwesimba mu bifo bino ngu ennaku z'enkya 27 na 28 omukolo guno bwe gugenda okubeerawo enteekateeka eno bwegenda okukolebwa mu bifo ebyo si ggwanga lyonna naye wali mu bifo bye tumaze okulanga era twamaze okutegeeza ba district administrators abali mu district okutegeeza abantu bonna mu district bamugombolola nti ekifo kino we kiri abagala kwesimbawo nga bwe twalambika nti ennaku z'okulonda twamala zitegeezebwa naye twagala kubajjukiza kulonda kuba president genda kunaba member of parliament kwenda kubeera lunaku lumu ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye oba January 26 conference oba olukungaana olw'okulonda olw'aba abaliko obulemu okulonda abakiikize baabwe mu parliament olujja kubeera ng'ennaku 19 mwezi gwa January ate okulonda ba councillors abakulembera special interest groups abavubuka aba older persons n'abaliko obulema ku magombolola town municipal division bijja kubeera ennaku 11 n'ebirala nga bwe mbinyonyodde mujabisanga mu lupapula waffe. Twagala okukubiriza abo bonna ebitongole ebibiina by'obufuzi abeesimbyewo abo abasabye okubeera bakalabalaba oba observers n'ebitongole by'okwerinda ebitongole bya nakyewa n'abalonzi bonna n'abawagizi bonna nti ennaku zino muzijjukire kubanga mulina okutandika okweteekateeka okulonda. Mu kaseera kano twakafunako okwemulugunya okwava mu kusunsulwamu kwa candidates kulinga 300 obwogatta wamu okwemulugunya okuvudde mu kusunsulwa kwa member of parliament na government z'ebitundu. Okuva omwezi ogw'omwenda ndowooza ennaku zaali 11 commission ebadde tuula buli lunaku okutunulira mu nsonga zino petitions oba emisango oba okwemulugunya okuvudde mu kulonda. Era n'olunaku lwaleero nga sinajja wano nsoose kutuula na bamateeka baffe nga tutunula egimu ku misango oba okwemulugunya kuno ke tubadde tuwuliriza. Enkola yaffe tusinziira mu mateeka nga constitution bwe tulagira tutuulanga kooti era waliwo abadde abaleeta n'abajulizi ne babookya ebibuuzo balooya abantu babadde bajjawo ne bapulida baabwe nga mateeka bwe gakkiriza. Twegamba ne tuwulira ensonga kwegamba kitunaaba tusazeewo tujja kusooka kwekennenyeza ddala nti ddala kintu kino kye bagamba kituufu oba si kituufu, kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka. Obululu okuba obululu oba ballot paper printing gwe mulimu gwatandise dda era omulimu ogwo twaguwa company ziri 6 ebbiri za wano mu Uganda 4 z'ebweru wa Uganda era zatandise dda okukola omulimu okukuba obululu bwonna mu bifo ebyo byonna nga bwe tugambye. Tusaba ebibiina by'obufuzi n'abo bonna beesimbyewo mutuwa amannya gaba agents bammwe abanaabeerawo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga obululu buno butuuka mu ggwanga nga bamaze obukuba. Eryo ddembe lyammwe mutuwa amannya tujja kuteekayo enteekateeka eneebasooseza ogenda ku kisaawe ku lunaku lwennyini ennyonyi bwe zinaaba zireeta oba bwe naabeereeta obululu buno mu ggwanga. Tugenda kukozesa ebyuma bya kalimagezi naddala ku polling station. Ku mulundi guno tulongosezzaamu akuuma katwakozesa mu mwaka 2016 ne mwaka gwa 2021. Kati bw'obanga ekinkumu ky'omulonzi kiganye okuvaayo bulungi bagenda mukuba kafaananyi. Jjukira nti akuuma kano
kaba kayina ekifaananyi ekyo, kaba kayina amanyago, enamba yo ng'omulonzi n'ebirala. Kati oba kukuba kafaananyi, ekifaananyi kyo ne bw'obanga oli mulonzi ku polling station eyo, ekifaananyi kyo ekiri mu kuuma kijja kuvaayo, then bakakase nti oli mulonzi ku polling station eyo. Obuuma buno twakafunako emitwalo 6 naye obulala obusigaddeyo ng'emitwalo 49 tubusuubira okutuuka omwezi guno nga tegunaggwaawo. Buli polling station egenda kubeera n'obuuma obwo ku mulundi teri muchezo ku mulundi guno, hakuna muchezo. Buli polling station ejja kubeerako obuuma obwo. Akamu bukafa nga tuyingizaawo kali. Bw'obanga toyine mukono oba tibagitemako oba ebinkumu tekirabika, oyina face. Yadde oli muzibe, oyina face. Akuuma kateeka okumanyiira. Tugamba buli muntu yenna okuweebwa akalulu ng'omaze kakasibwa kuuma. Bw'obanga toli mulonzi ku polling station eyo, akuuma kagenda kugaana. Tujja kulonda. Yadde oyina endangamuntu. Naye nga toli ku polling station eyo, bagenda kulaga agwe bw'obanga mu district eyo, bagenda kugamba agwe polling station eri gindi. Naye bw'obeerenga oli wampigi, oyagala kulondera mukono tebakumanyi, n'omukuuma tolimu. Nolwekyo tusaba nti abantu bonna mumanye wa we mugenda okulondera. Ate abo bonna basuubira nti bajja genda baleete bululu, simanyi babukubidde oba babukubidde wa mu Kampala nga bwe baagala, tebagenda buleeta babusonsoke mu bokisi. Sebo ebyo byedda twavaayo dda awo, tebijja kubeerawo. Mubyerabire. Kakati abantu babuuza nti naye lwaki temunatongooza akuuma kano mu bantu, temunakanjula, temunabategeeza, mugenda akakozesa mutya nga abantu tebamanyi? Mugire mugumikirizeeko. Kati kyetuliko traininga abagenda okuyigiriza abantu abanakozesa kooma ako ku polling stations 5,000 mu 7 nga bwe tugambye. Kati bano be bagenda ku training, kubanga abagenda okubeera recruited okukola ku buumu obwo ku polling stations bagenda kubeera 5,000 mu 7. Naye kati tugenda kuwandiika abantu 1,000 abo tugenda oba traininga, ate nabo training bali 5,000 mu bitundu bitali mu by'eggwanga abagenda kukola ku buumu, kozesa obuumu. Oluvannyuma tujja kwanjula kuuma kano. Twali tugambye tujja kusooka tuyite ba mawulire oba tunaalaba buli omu tugambe tuwe ebikukwatako ng'omulonzi. Bw'obanga toli mulonzi tetujja kuteekamu kubanga tetukumanyi mu register yaffe tolimu. Naye bwanga oli mulonzi tujja gamba ba mawulire ffenna tugambe, tujja gamba ba mucunguzi n'abalala mu PR mufune ebibakwatako tubateeke mu kuuma ako. Buli muntu mugambe jangu teeka yano kinkumu kakola katya, oba face oba kinkumu kiganye face kakola katya. Ebyo byonna tugenda kubyanjula, then tutegeze na bibiina by'obufuzi, ebibiina bya nakyewa n'abantu bonna nti system eno egenda kola bwete. Tetulina kye tukweka mu kulonda bannange, tekiriiwo. Naye kye tusaba mubeere bagumiikiriza, ekiseera bwe kinaatuuka kitali kyawala nnyo tugenda kwanjula akuuma kano kakola mu ngeri ki oba kanaakozesebwa katya. Abo bonna abaagala okubeera ba observers mu kulonda okuliwo kati oba mu program oba lwaleero oba bino biriwo campaigns oba biki oba ku lunaku luli lwennyini lw'okulonda, muli baddembe okuwandikira akakiiko k'ebyokulonda naddala abo abagenda okuva ebweru wa Uganda. Campaigns nga bwe twategeeza eggwanga okusunsulwamu kwa abo bonna abeesimbyewo ku bifo byonna, president, member of parliament, local government batandika kuba campaigns. Okutwala wamu campaign zitambula bulungi, okujjako ky'omukisa mubi ba candidates abamu si bonna
n'aba agents baabwe n'abawagizi baabwe abeeyisa mu ngeri etagondera mateeka. Ebimu ku reports zitufunye naffe betulabyeko ku mikutu gy'amawulire, okuteeka ebivulo omu makubo, oli n'atambula n'oluserengete lw'abantu. So nga tetwagamba nti amakubo sigaba candidates bokka beesimbyewo. Ekkubo lina lukusigala liri ya buli omu ayina eddembe okutambula gy'alaga. Naye gwe bw'ovaayo n'okola ekivulo oba procession ng'otambula ku sipiidi y'akasoobo n'osiba ekkubo lyonna, ekyo si kya bwenkanya. Bw'ofuuse nyakyemalira. That's not right. Ekyo twatandika okukitongoza ekintu ekyo nga tewanabeerawo na nominations za presidential candidates. Ku lunaku lwe twasonsula ba presidential candidates twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga, amateeka gakwata ku entambula y'ebidduka oba entambula yaffe mu makubo, na guidelines zetufulumya nga akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka. Ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa. Vuga motoka yo, genda wogenda okubira campaign, abawagizi obasange yeeri, oyogere eri abantu. Tulaba abakandidates abakola abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantamegwa nantagambwako, bakola ebintu kwegamba eki kyekireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuzza embeera mu nteeko niyo abaakola ki okusikagana muguwa. Nolwekyo ekintu ekyo tukivumirira. Ba candidates twabagamba nti mu nteekateeka yammwe yokuba campaigns olina okulaga wa wogenda ku olunaku bwe luti. Kolagana n'abeebibiina ebitongole by'okwerinda, Uganda Police Force mu district, obagambe nja kubeera mu kifo bwe kiti. Balina okusooka okukakasa ddala ekifo kino candidate kyagamba kituufu. I mean, is it proper? Oyinza kugamba ogenda kubeera ku kifo kiri kumpi n'eddwaliro, kumpi n'essomero, ng'abaana baffe bakola ebibuuzo bweyagala okubeera campaign. Saba ebitongole by'okwerinda omulimu gwaggwe okulaba nti yes candidate gundi ajja kujja mu kifo kino, teri kintu kyonna genda kutaataganyizibwa aje. Naye kakati candidate atuuka mu butale n'atandika kwogerera abantu balikola emirimu gyabwe mu butale, abantu banoonya kasente okwebeesawo, kati oyagala kutaataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe. Buli kubo ogenda n'oyimirira buli kubo, kati abamu lw'okuba nti bajja bayimirira asanga abantu n'ayimirira, ekifo kyagenda okuba mu campaign agenda kujjukira nti obudde bwewakoze eki bwamuyiseko dda, kati ayagala ayingireyo budde bw'ekiro atandike okukola campaign. Poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira. Please let us be responsible. I think the first sign of a good credible leader, responsibility, respect for the law. Ekirala, olulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mawanga oba madiini, okukuuma abantu omuliro. Kati enyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe, teri agenda bagana kuuma kalulu. Sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera ku polling station agents ba candidates, buli candidate akizibwa kubeera na ba agents babiri. Tuyina ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda, tuyina observers
observers abanga bakiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babibwa omukisa okubeera naba observers. Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu ssebo nnyabo, tebaliimu. Abalala temwagala goberera amateeka, kati oyigiriza amateeka ssebo nnyabo. Voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector, zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka, kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Abantu betwandiise ani agenda okukuuma kalulu kaffe. Nze nga candidate akalulu kange kanaakuumibwa bata katya. Aba agents bolina polling station kati kamba kyokulabirako basebanyabo. Tulina ba candidates aba presidential candidates bameka 8 si 8 already. Aba agents bameka 16 candidate wabanga yewadde okusindika ba agents. Jukira nti ku polling station yemu ku lunaku lwe lumu tulina akalulu okulonda directly elected member of parliament, tulina okulonda woman member of parliament. Wano mu Kampala bangambe kisuse manya wa bangambe waliwo ba candidates bali 20 bameka, 20 omu oba mbabiri. Waliwo constituency limu abesimba ku kifo kimu 22. Kati ba agents bameka buwa Makindye ba agents bali ba candidates bali 20 omu babiri. Already those are 40 agents. Gatako ba presidential candidates 8 16. Already abo ba agents bali 5 mu 6. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Ba malaika oba baani? Bano bebagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. Naye gwe onojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Okay. Ekirala waliwo ebintu abagenda nga bonoona oba basangula campaign posters zaba agents abalala. Ekyo mu mateeka tekikkirizibwa. Musango bw'osange campaign poster ya Byabakama candidate nga n'ogiyuliza n'ogyonoona, singa bakukwata ogw'omusango kati bagenda kusibira ki? Bagenda kusibira bwereere kwonoona campaign. Kati campaign poster eyo bw'ogiyitako n'ogenda okosebwa otya? Bw'ogyonoona ofunamu ki? Ubanga mu nsawo temuli sente bw'oyonoona campaign poster ya gundi we sente buzinaayingira sebu ojja kutambula nga tolina sente n'ebizibu byo. So muleke kwenyigira mu bintu ebitakugasa. There are things which add no value to you. Wabula biba bikwonoonera n'omukisa gw'olina okukola ebintu by'oyagala kukola n'olwekyo temuwonoona campaign poster. Waliwo kimu kye twalaba ekyali simanyi ekiruhura. Walaba Nansi bamu abeewaayo ne bakuba simanyi baali bakuba bawagizi ba Kyagulanyi. Kati ekyo eyo mpisa kyeyo. Candidate yenna yasunsulwamu waddembe okugenda mu kifo ekyalaze nti nja kubeera Gindi nkube campaign kuba kiri mu mateeka. Bw'obanga towagira candidate gundi muleke ayitemu genda okole emirimu gyo. Tibakugambye jangu obeere ku kkubo kubanga candidate gundi wotawagira agenda kuyitirawo. Teyakuwaliriza. Naye what is not accepted, ekitakkirizibwa abantu okutwala amateeka mu ngalo, okumenya amateeka, in fact not even kutwala amateeka, okumenya amateeka n'otandika okugoba oba okuba abawagizi ba candidate watawagira. Ekyo tekikkirizibwa eba tukivumirira. Muleke ba candidates bagende bakube campaign zaabwe. Ba candidates mugondera amateeka. Singa mugondera amateeka sirowooza nti nabindi bisimanyi bye bagambe bitulaba nti ab'ebitongole by'okwerinda bakoze kinu tebijja kubeerawo. Mujjukire we twatangira campaign zino bintu byatambula bulungi.
era buli omu n'agamba nti banange bintu nga bitambula bulungi. Sitaani n'agamba nti sinateekamu ebyange. Naye kakati it's not too late tusobola okutereeza ebyonna ebitateredde. Nga tumaliriza, twagala okukubiriza abantu bonna bannayuganda ffe nga kakiiko tewaddeyo okulaba nti ebintu bitambula bulungi. Kale mukaweefube okulaba nti tumalawo endooliito zonna oba obutakaanya obuzeewo oba embeera yonna ezzeewo, tulaga ekifaananyi kibi nga bannayuganda. Wiiki ejja tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lwaffe olwokusatu. Twateekawo enkola kati okubeera nga na enkuŋŋaana okubeera na meeting na agents ba presidential candidates, okubeera na n'okusinkana ba presidential candidate agents ba presidential candidates, ebitongole byokwerinda Uganda Police Force na kakiiko k'ebyokulonda. Twakakola enkuŋŋaana 2, katugenda kubeera n'olukuŋŋaana oba meeting eyokusatu wiiki ejja. Tulabe kiki ekitaataganyiza embeera okusooka eyaliwo ng'ebintu nga bitambula bulungi. Kiki ekizzeewo? What has happened? What is it that is causing this fracas that we are seeing, which nobody wants to see really? Nolwekyo nga kakiiko njagala okutegeeza bannayuganda baleme kweraliikirira. Akakiiko ebintu kabikutte bulungi, naye wetuba twagala kalulu ak'emirembe k'amazima n'obwenkanya. Buli muntu yenna wekikwatako ayina ekyakola oba kiki ayinawo oba process oba stage nga yenyigidde mu kalulu kano. Singa tugondera amateeka ne tubeera bawulize, bannange eggwanga lyaffe lijja kusigala liri emirembe, tujja kubeera n'akalulu ak'emirembe, teri kweraliikirira, teri biki, naye ffe tulina okusalawo akalulu kaffe kagenda kubeera ka ngeri ki. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo ne bannyabo. Mukama bakuume. Thank you very much, Lord Chairperson of the Electoral Commission. He's going to take